I još jednom lijep pozdrav, dragi slušateljice, poštovani slušatelji, ugodno poslijepodne u programu Radio RAB-a. Drago mi je što imam dobro i elokventno društvo, samo je strah da smo se mi sad napričali prije početka ovog razgovora, ali ne, nije tako. Uz pomoć djelatnica Dječja vrtića Pahuljica, a s nama u studiju pedagog Vera Dovačinović-Pičuljan. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje imamo dvije gošće iz ne tako daleke, ali ipak daleke Grčke. O čemu je riječ? Koji je projekt? Najavljivali smo. Dobar dan, evo najavljivali smo, u toku je trenutno aktivnost u sklopu projekta Careful Kids. S nama su cijeli ovaj tjedan na RAB-u partneri iz Grčke i iz Turske, dakle Grčki vrtić Des, Europska i interaktivna škola i isto tako dvije partnerske organizacije iz Turske, iz Kayseriya i Burse. Evo, sad ćemo predstaviti. Let me introduce our guest from Greece and also in advance, I'm sorry if I will not pronounce your names correctly. We have in our studio kindergarten teacher, Ms. Aleksandra Ljapi. Correct. Welcome. Hello. I Katerina Vavala, she's a kindergarten teacher and administrator. Perfect. Nice to be here. Thank you. So, we can maybe start in Croatian a little bit and then continue in English. Vedana, čini mi se da se veseli ovoj prilici biti domaćini. Naši gošćom vrtić je već dana bio pripremljen, ukrašen. Pa je, zapravo nekako htjeli smo pokazati šta sve znamo i što sve možemo. Ovaj projekt traje već cijelu godinu, mi smo na samom kraju, 31.10. je projekt gotov i ovo je zadnja aktivnost. Mi smo bili u njihove 3 partnerske organizacije, vidjeli smo svašta kod njih, a onda smo sad za kraj htjeli pokazati sve što mi radimo. Naša tema je bila poticanje pažnje i motivacije kod djece kroz ritam i zapravo čitav tjedan plešemo, pjevamo, ritmiziramo, poznajemo kulturu otoka i htjeli smo zapravo na neki način u tom tonu zaokružiti ovaj projekt s obzirom da smo mi zapravo i glavni nositelji ovog projekta. Tako da ponosni smo da i bilo nam je važno da cijeli tjedan prođe kako treba. Okay, Vedana said they are proud in our kindergarten that they can host you and especially because this is the end of this project. But now, can you tell me please, what is the main difference between kindergarten? Most of kindergartens in Croatia are public. How is in Greece? Your kindergarten, where are you working, is private? We are working in a private kindergarten. The founder and the owner is Dr. Biliko Stadara. She has a nursery school, a kindergarten, a primary school and high school now. The approach is a little bit different with Croatian schools. We in Greece believe that every child learns with a different way, so we give them all the ways so that we can understand in which way they learn better. And that helps us to find their talents and also to understand the way that they are learning. So more personal approach. Mm-hmm. Yeah. More personal approach. The child is in the middle and we are listening to its needs and we help him in every way. Gospođa Aleksandra je rekla, vrtić u kojem radi privatni, međutim riječ je o instituciji obrazovna koja obrazuje djecu od jaslica preko vrtića, osnovne škole, sve do srednje škole. I ono što je bitno, dakle imaju prilično razrađen rad, više osobni, gdje se pod svakog djeteta traže njegove talenti osobni, gdje može najviše napredovati, prilagođavati mu se rad, ako sam dobro shvatio. Je, dobro si shvatio, zapravo jučer smo Aleksandra i ja malo razgovarali o našim pristupima. Oni imaju recimo jutarnji dio u kojem imaju određene nastavne sate, dakle djeca su u određenom razredu i dolaze različiti učitelji koji sa njima rade određene teme. Međutim, uvijek su te teme prilagođene djeci, imaju dosta individualni pristup prema djeci i nastoje baš to pronaći najbolji način kako dijete uči. Međutim, taj jutarnji dio je onako rascijepkan poput naše škole. A popodnevni dio nalikuje na naš vrtić, dakle imaju prepuno aktivnosti
koje su dakle kao igra i imaju dakle jogu, mindfulness, sad ove godine uvode streljaštvo, razne jezike. Dakle, škola je, odnosno vrtić sam je predivan, imaju stvarno jako puno sadržaja u tom popodnevnom dijelu. Da se razumijemo, to je privatni vrtić u kojem dakle, borave uglavnom djeca visoko obrazovanih i dobrostojećih roditelja. Godišnja školarina se plaća, ali kao vrtić su vrlo inovativni i imaju jedan onako moderan pristup odgoju i obrazovanju i ja bih rekla, evo od svih partnera koje smo do sada upoznali na različitim projektima, oni su možda jedan od najkvalitetnijih i najbliskijih našem pogledu na dijete. Katarina, do you want to say something to that something? Do you have your programs only in Greece or No, other our languages? school is IB. We are bilingual. All the schools are bilingual from the 2 years old. So we have equal English and Greek. We have English teachers that they are native, so they have the right accent, and the Greek, so the kids would refer each teacher to their own language. Evo, ono što je zanimljivo u vrtiću od početka se radi na dva jezika, bilingualan je, radi se na grčkom i engleskom, s tim da su učitelji pogotovo koji uče engleski baš izvorni govornici engleskog jezika sa akcentom kakav treba biti. Was it hard for you to start to work bilingual? It was difficult in the beginning until we get used to it, but now it's very helpful because the children understand English and Greek at the same time in each teacher, and they try to speak to every teacher in her language, so they are trying to talk to them, and they are trying to read and write in English, and at the same time read and write in Greek. In which town? Varkiza. It's a suburb of Athens near the sea, like here, called Varkiza. Dakle, u blizini Atene, uz more. I'm asking that because I'm wondering if you have maybe kids diplomats in your institution or not? We have many kids and diplomats and foreign kids and kids from other countries that they speak either nor English neither Greek. It's challenging because they have different educational backgrounds. So we are there to help them learn in the language they are used to and new languages also. But I think that's also something that make all kids much richer because it's their view from the beginning is multicultural and everything is differentiated because children come from all countries, speak different languages, have different needs. So we are helping them by differentiating everything so that every child can be part of the team, can understand and can participate in everything every day. We change our activities every half an hour so they can gain more and more things from every activity. Evo, pitanje je bilo, pošto je bilingualan vrtić, ono se to pitanje da li imaju i djecu diplomata, pošto je gradić ono kroz Atenu, da, ima dosta djece diplomata i stranaca. To je ono što širi djeci vidike, svi uče engleski, ali vjerujem stranci onda uči grčki. To ih potiče na razvoj i rad u timovima, rješavanje problema i ono što je bitno, svako pola sata mijenja aktivnosti kako bi pojačali njihov interes. Znamo da kod male djece interes traje puno kraće i dakle nego što je kod nas odrasli. Vedrana, može neki komentar? Pa da, ja bih rekla da im školu, pričali s njima vrlo otvoreno na engleskom. Oni su isto jedan izvrstan tim, tako da to se osjeti u toj energiji škole kada dođete. Ja nisam konkretno bila tamo kod njih, ali vidjela sam fotografije i kolegice su mi prenijele iskustva. Zapravo sve ovo što one pričaju, to se vidi na terenu. Njihova djeca barataju sa nizom vještina. Naravno, oni imaju mogućnost, s obzirom da su privatna škola i žive na kontinentu uz veliki grad, imati jako puno sadržaja. Njima izvana, dakle iz Atene, iz okolice dolazi jako puno
vanjskih suradnika koji im dolaze sa predstavama, sa teatri, dakle sve ovo što nude djeci. I naravno da to onda obogaćuje život djece i rastu im kompetencije, razvijaju se. Hvala. Now, one question. We often talk in our studio with Vedrana and other colleagues from kindergarten about kids, about how times are changing. So can you notice, so both of you work 20 years something with kids. Do you think that change is rapid and that is much harder to connect different generations than it was before? It is. They are born smarter and they are exposed to so many screen things and information. Yes. So it's getting harder and harder to make them understand that through playing is the best way to learn, and they can leave the screen aside and they can use playing and their abilities that they all have to learn more things every day. It's getting difficult and difficult, but it's a challenge. The important thing for us is to teach them how they think. So they could to solve problems. To solve problems. They have critical thinking, so they would know from all the information they get which are useful, which they are true, and what they can do. And we are also using emotional education. For us, is very important. We know that adults that have been taught how they feel from early years, they are better adults. So we help them understand their feelings, and we teach them what to do in every situation when they feel something and that is easy or hard, so they can be responsible adults and be better people in life. Evo, sad ću imati trebati malo pomoći, nešto ću zaboravljati. Ono što je bitno, dakle, pitanje je bilo nastavno na ono o čemu pričamo često u našem programu, koliko se djeca mijenjaju, koliko se brzo generacije mijenjaju. Da, primjećuju to, dakle, i u Grčkoj, da se djeca rađaju pametnija, izložena su brojnim utjecajima, pogotovo putem ekrana, ali ih u vrtiću uče kako te ekrane ostaviti, kako raditi na sebi, kako rješavati probleme, kako znati izraziti osjećaje i kako bile, dakle, kompetentne osobe prepoznati od početka što se događa, uče i kritično razmišljati, rješavati probleme. I emocionalno ih opismenjavaju. To je ono što zapravo je bit našeg suvremenog odgoja i obrazovanja. Što zapravo našoj djeci na neki način, svoj djeci Europe fali, ne samo hrvatskoj djeci, nego i grčkoj djeci, vjerujem, drugoj djeci svijeta. One thing that was surprise for me, Snježana, you know her? Nisu je upoznala Snježanu. When my oldest kid was in kindergarten, she told me, now we can notice that kids can find the structure in play. When you put kids on playground, they don't know what to do. They're waiting for instructions. So in early days, when I was a kid, so we will run, we will hide and seek, and now they don't know what to do. They're just running, screaming. It's the influence from the screens. They usually see it at home and they see something, so they see reality through a screen. So when they are in reality, they don't know what to do, because reality from a screen is totally different. But it's just one way. Yes, it's only one way. Yes. I think it's also because the parents they want to give more and more to their kids, and providing every day with toys and all the good stuff, it's not always a good thing, because they don't have to find a way or toys to play like us. They have everything ready and the house is full of toys, so they don't have to discover new things. One personal question. You're a mother of two. I am a mother of two. So when you see the amount of toys that your kids gather through childhood, and remember your childhood, it's big or small difference? It's a bigger difference. It's a bigger difference, of course. But I'm trying to talk them. That's my personal experience too. Yes, it is.
the difference is big, but I'm trying to teach them how we were playing as kids. But you know, the reality is different and they cannot go outside and play. In Greece, it's also difficult to go outside in the street to play. We used to go outside and play. Now it's safe. Yes, it was safe, but now it's dangerous. So we're trying to give them options to do the things that we did and combine the things that they can do now. Okay, we would ride bicycle without helmet because no one. Exactly, no one. Now it's. Don't go out without a helmet, without any protection and everything. Yes. Pitanje i tema je bilo vezano uz strukturirano igranje, ono što su primijetili, dakle, i kod nas odgajateljice, da djeca više, ako ih se pusti samo, nemaju nekakvu strukturiranu igru, nemaju ideju što raditi kada su sama, dakle treba ih neko usmjeriti. I gospođa Aleksandra je rekla da je najveći problem zbog pretjeranog utjecaja ekrana. Dakle, ekran je jednosmjeran, djeca samo gledaju, nema interakcije, ne treba se ništa raditi. I to je takav problem i onda bilo osobno pitanje, naravno i vezano iz moje osobno iskustvo, upitao sam gospođu Aleksandru, ako pogleda količinu igračaka koju njena djeca imaju i koju ona imala kroz djetinjstvo, razlika je ogromna i velika. We are living now in a time when you can get almost everything very easy. So how to teach a kid to appreciate something, especially things, because you know, when you get something very easy, it's worth nothing. You can give them less. Yeah. Less is not bad. Less is not bad. But you know, I want to give them all. I know, but I know that's a mistake that we are doing. We're giving them everything, and they are expecting more and more. If we give them less, they understand the value of each toy every time. But also, if you can do this, you can also show them people that they don't have as much as we do. Mm-hmm. People in other countries or in hospitals. So you let them face reality that we are lucky, but not all the kids are like this. Yeah. Mm-hmm. But, so they would appreciate it somehow. But it's hard for kids to understand. We can talk about that. You know, there are kids that are hungry and they understand more. Yeah. Yes. So don't be afraid to tell them, because they understand. Yeah. They understand a lot of things, and they are going to face reality at some point. So they need to be. They need to have an image for what's happening. So maybe it would be good to have one day in kindergarten without food. No, not for them to be starving. Maybe one day to go to the other kids that they don't have food and maybe offer them. Or donate their old toys or their old clothes so that they can understand how the world goes. Ono što je danas problem jest živimo u relativnom blagostanju i većina djece ima i više nego što im treba kad je riječ o igračkama i tako se teško može naučiti cijeniti ono što se ima. Dakle, pogrešna stvar, i pružit ću im sve što ja nisam imao. Uglavnom, davati manje je puno bolje nego davati više ili previše, jer ako dajete puno stvari, one gube na vrijednosti. Dakle, dijete dobiva olako gomilu stvari, u stvari i sam možemo primijetiti da nakon 15-20 minuta više nema interesa za to što se dobilo i treba stalno nešto novo izmišljati, ali tu nema granica onda. Maybe there is something that we can talk that you think that is important. Maybe some other difference that you noticed on all those in this project? This project was about games, intelligent games, orienteering games, rhythm games, different games that we can use as approaches in our school. So we are all living from Croatia and from this program as it finishes with a lot of things that we can use in our school and teach the children different approaches. And also Erasmus in general helps all the schools to understand the way that the other schools are working and use some of their methods. They can help their children in every way. So the children also understand that Erasmus unites people, we make friends, they give gifts and we take gifts
at our country and we show them, and they can be citizens of the world. It's very important. They have all the world in the front of them. So we're trying to help them in every way. Pitao sam za možda razlike još neke koje su primijetili. Uglavnom, normalno da ovo obogaćuje da se uči novi pristup koji se može prenositi dalje djeci, vidjeti, dobivati nove ideje kako raditi s djecom, okupirati ih, jer Erasmus je projekt koji povezuje ljude iz raznih zemalja, širi vidike i kazuje da je cijeli svijet pred njima. Da, to je točno. Nama isto je ove godine kroz Erasmus zapravo otvoren jedan novi prozor i zapravo je super i vidjeti te razlike. I kroz te razlike zapravo onda vidimo gdje smo mi, vidimo svoju kvalitetu, vidimo na čemu možemo biti bolji, na čemu smo već jako dobri. Dobijemo feedback od partnera koji su, evo, u konačnici ova interaktivna škola ima iza sebe 47 projekata, mi ih imamo 3 i kad od njih dobijete vrlo visoku ocjenu i dobar feedback, onda se osjećate važno i dobro i znate da radite u dobrom smjeru, ali svakako mi smo jako puno naučili od svih naših partnera na ovom projektu, jedni od drugih, i te razlike zapravo obogaćuju, oplemenjuju. Osim što naučiš nešto novo o drugim obrazovnim sustavima, o drugim zemljama, o drugim kulturama, upoznaš nove ljude, a svaki taj čovjek ti donese nešto novo, neku novu energiju. Nas naučili neke svoje turske plesove, naučile su mjesec rapsku tortu, koju inače su probale i vole jest, ali evo sad su je vidjeli uživo kako se radi. Dakle, usvajaš neke vještine koje možda nikad više u životu nećeš imati priliku ili nikad prije nisi imao priliku i od neke svoje nove talente razvijaš. Tako da evo, Erasmus je u svakom slučaju nešto hvale vrijedno i dobro za odgojno-obrazovne djelatnike diljem svijeta. Koja znanja i vještine smo mi na RAB dovukli iz drugih gradova, drugih vrtića? Pa cure su kod njih naučile u Grčkoj su učile dakle, kako koristiti jogu, mandale, mindfulness u radu s djecom. To je nešto u čemu su oni jaki, mada su im pokazali i druge svoje programe. Kad su bili u Turskoj, tamo su naravno osim turske kulture, ispijanja čaja, jedenja njihove turske hrane učili turski ples, a prva aktivnost je bila u Turskoj namijenjena orijentaciji u prostoru. Onda su im zapravo pokazali na koji način oni koriste te metode orijentiranja u radu s djecom. Sad su na zadnjem putovanju u Turskoj upoznali se sa tradicionalnom turskom igrom mankala. To je igra inteligencije, ali je stoljećima u njihovoj tradiciji. Oni rade i sa djecom, tako da su to mogli vježbati. Naravno, bili su i u predivnoj Kapadokiji gdje su vidjeli taj zavičaj, prekrasni balone i tu romantiku. Tako da, osim što ljudi zaista nauče neke nove stvari, upoznaju se sa nekom novom kulturom, njihovim prehrambenim navikama, u komunikaciji sa njima zapravo vidite kako su oni mentalitet drugačiji od nas ili sličan nama. Recimo, Grci su možda više mediteranci pa su nam bliži, ta energija je drugačija. Turski narod je možda mrvicu distanciraniji, ali to nije ništa nekulturno, nego jednostavno dio njihove tradicije i kulture, njihovog načina funkcioniranja. I to je zapravo treba sve uvažavati i prihvaćati i nekako se s poštovanjem prema svakoj zemlji odnositi. Osobno, što vas najviše dojmilo? Pa, osobno ja nisam recimo konkretno putovala na ove 3 aktivnosti, ali timovi koji su se vraćali sa svakog putovanja su imali nešto pozitivno za reći, jer svaka ta zemlja ima neki svoj šarm. Recimo u Ateni, u Varkizi su bili oduševljeni organizacijom škole. Zaista jedna moderna europska ustanova. Do you have programs for future? Do you think about what future will bring? Are you prepared? We are trying to be prepared, but the future is something you cannot... Unpredictable, exactly. But we are trying every time to do something different. We're trying to find different approaches to help children with every way, so we're all the time searching for new programs and new adventures and new things to teach the children. Anything to add? Or nothing. So, what do you expect of future
of the What future? I expect or what I wish? We can talk of both. I expect from the future to have better people. These kids, the new generation, to be better adults in order to protect the environment, our earth, and to protect everything that we destroyed. And I wish that becomes true. Evo, ovo je bilo lijepo, dakle, Katarina očekuje da djeca postanu bolji ljudi nego što smo to mi, da čuvaju okoliš i saniraju sve ono što mi nismo napravili. Dobro. To je ujedno i želja, dakle, to očekuje, ali to je ujedno i želja. To je lijepo za čuti. So, and what about RAB? We love RAB. We want to come back. The Greek team is trying to find a house to stay here, to live here. That's true. We want to have Okay, more I can programs. send you something. Okay, I will call Billy and she will come straight away. It's a joke. No, it's great. It's the environment, the places, the houses, the sea, the Our few partners people. are amazing. Yes, amazing. The hospitality, the weather also was perfect. I think it was it's great. unbelievable this year. Yes. We brought Greece in RAB. We brought the weather. Yeah, but, did you have problem with the hurricanes a few weeks ago? It No. was much southern. We had some rain, pouring rain some days, and we had some problems, but now everything is okay. It's, The climate changes. So Dakle, oduševljeni s RAB-om, kažu da čak traže kuću za cijeli tim koji bi kupili, vratili bi se ponovno ovdje. Fruška Lokva, ste bili tamo? Zapravo Bili je već bila na RAB-u, dakle ona je surađivala sa osnovnom školom Ivana Rabljanina, tako da je već vidjela RAB, ovo je njoj drugi dolazak na RAB i ona je naravno zaljubljena u RAB. Cure isto tako. Dakle, ono što smo vidjeli, što su vidjeli zapravo nastojali smo da naši fakultativni programi budu povezani sa temom, tako da su vidjele udrugu Rapski tanac, imale su sa njima radionicu, udrugu rapskih samostreličara s kojom smo imali radionicu, glazbenu školu našu, zatim smo imali radionicu rapske torte, a u slobodno vrijeme su se puno kupale i šetale po otoku. Imali smo i profesionalni turistički razgled grada uz našu romanu, tako da evo moram reći da smo stvarno uz puno lokalnih partnera ostvarili super program i one su bile stvarno zadovoljne i nama je nekako bilo drago da sve što smo im i ponudili im je bilo dobro. So, I hope that there will be opportunity to see you again. we hope to. Thank we you very hope to. much. Thank you for the hospitality Thank and you. everything. I can also, make some show from Greece if you like. Of course, why not? Okay, I'm glad that you have a nice time here and that you have great experience. I wish you a safe return to your homes and see you maybe next year. Thank you for everything. Thank you. We hope to see you again. Vedrena, hvala vam. Hvala puno. Evo, družili smo se uz, moram reći, eksperte stvarno dječjeg odgoja, Vedranu, Aleksandru i Katarinu, riječ o projektu Erasmus i vjerujem kako će biti još prilike se ponovo družiti. Ostanite dalje uz Radio RAB.